have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera, a passion where I have always found the answer I seek, a passion that has given me everything and one that I need and want to share with all of you, because opera is life and sharing is the best there is. So, for all of you with the rebellious track, for the nonconformists out there, for those of you convinced that life is for living, for those of you who will never, ever, ever, ever give up or being yourselves, this is your opera. Today we're going to talk about one of history's great figures, a universally mythic figure, Don Giovanni, Don Juan, a seducer, a ladies' man, an egomaniac, an irresistible man with undeniable magnetism. But he's also a character with a dark side. That is why today's show will take place at night. We have got till dawn to discover the dark side of this mythic figure. So, to get started, where do people hook up nowadays? At nightclubs, right? Well, if Don Giovanni's still exist, they must be here. Don Juan. No, eso ya no hay. Do I feel like I'm Don Juan? Absolutely not. If you feel like you're Don Juan, you gotta be Hugh Hefner, you know? Ya me gustaría, pero no. Creo que los Don Juanes de verdad aún existen, sí. Sí, soy un Don Juan. Don Giovanni is one of Mozart's great masterpieces, a grand opera of the essence and not just because of its extraordinary music. With Don Giovanni, Mozart hit the nail on the head. Molière, Lord Byron, Balzac, Baudelaire, all of them had written about Don Giovanni, about Don Juan. What makes Mozart's version so special? The answer comes to us in its music. What we're listening to is the overture to Don Giovanni. Amazing, isn't it? So I'm betting you already know that Mozart would only write his overtures once he had finished the opera. His overtures are like a headline for what's to come, kind of like a movie trailer. And if we pay close attention to the overture in Don Giovanni, we will see that it tells us a lot. Check it out. On the one hand, it's played in D major, a luminous chord that sounds like happiness, triumph. It's the chord, the tonality of famous songs like this one. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. You recognize that, don't you? Yeah, Waterloo by ABBA, a bright and shiny major tonality, is the tonality of the fan side of Don Giovanni, of its adventures and love affairs. But watch out, this opera has another side, a dark one. It sounds with the same note, the D, but this time D minor. Hear that? It sounds more serious, more sadder. To give you an idea of the sonority of the D minor, let me play this. Hear that? That's right. Pink Floyd's The Wall. It's written in the same tonality as the very first chords of the overture in Don Giovanni, a mysterious tonality.
is D minor because it will be crucial in turning Don Giovanni into a myth that we're going to try to sculpt. The great Michelangelo said that sculpting is simply removing the extra stone and liberating the figure hidden in the marble. And that is just what we plan to do, to take out everything extraneous and get to the heart of it. For that, we will rely on the hands of a skilled sculptor who will shape our own Don Giovanni. That Don Juan is a womanizer is clear in the famous catalog area. Here we see Leporello, Don Giovanni's servant, going over the long list of women that his master has seduced. And look at how the orchestra laughs as he reads it out loud. Here. Leporello starts to add it up. 640 in Italy, 231 in Germany, and he says it with his look in his face like he's bored. 100 in France, 91 in Turkey, and he keeps adding. The record on the list is in Spain, 1,003 women. So insane, Don Giovanni slept with 2,065 women. Don Giovanni is a predator, a seduction machine. In order to understand what goes through his mind, let's talk to a leading figure in the study of the origin of man, the great anthropologist Eudald Carbonell. Eudald, esto que hace Don Giovanni, esta obsesión que tiene en el área del catálogo, de ir anotando todas las conquistas que hace, ¿esto no es un poco enfermizo? Bueno, de alguna forma tiene que autodemostrarse a él mismo, ¿no? Que es capaz de hacer lo que quiere. ¿Pero él apunta para él o apunta para que los demás sepan lo que ha hecho? Yo pienso para las dos cosas. Tiene un doble objetivo. Quiere que esto se sepa. Es decir, yo he sido el mejor, el más conquistador, el más apto, el más seductor, el que ha hecho cosas que no ha hecho nadie, y aquí estoy yo. O sea, soy más macho que tú. Sí. Dijéramos que Don Giovanni sería lo que todos quisiéramos ser porque él consigue todas las mujeres que los demás quisiéramos conseguir, pero los demás nos tenemos que, entre comillas, contentar con lo que podemos mientras él puede todo. Pues yo pienso que sí, que es una especie de modelo, ¿no? Un modelo que probablemente en el inconsciente los machos tengamos incorporado de forma evolutiva. ¿Y él por qué es capaz de hacer lo que los demás no pueden hacer? Porque él seguramente tiene unas dotes de seducción, unas capacidades seguramente innatas, que después ha ido desarrollando, que le permiten ser construir este tipo de personaje. O sea, ¿él no es más guapo que los demás? No se trata de ser más o menos guapo, sino que se trata de ser más o menos capaz de proponerte, hacer propósito de algo y conseguirlo, ¿no? O sea, es el hombre que es capaz de decirle a la mujer lo que la mujer quiere oír. Sí, no es fácil encontrar el momento en que una mujer se quiera dejar seducir. La seducción precisamente está en la capacidad de llevar a tu terreno y después ser capaz de movilizar la energía de los demás. Y si ahora fuéramos a Atapuerca y fuéramos al yacimiento de Atapuerca y excaváramos muy abajo, bueno, ya habéis excavado muy abajo, pero encontráramos un Homo sapiens de hace 5.000 años, ¿habría un Homo sapiens de hace 5.000 años que era más Don Juan que otro? Probablemente que habrían ya homínidos hace 5.000 años con más capacidad de seducción y con tener relaciones sexuales mucho más amplificadas que otros. Seguramente que todos no se comportaban de forma igual. Este Homo sapiens que era más seductor era el que se explicaba mejor cuando estaba en el fuego, el que tenía más conocimiento y por consiguiente podía conseguir más relaciones sexuales, sí. Don Giovanni is a professional lady killer, and that is what Mozart so perfectly portrays in his music. Listen carefully. This is the melody that Don Giovanni sings to a servant that he's trying to seduce. De vieni alla finestra.
I want you to listen to another spot in the opera when Don Giovanni tries to convince Donna Elvira to come down to the garden with him. The melody sounds like this. Listen. Discendi, o gioia bella. See what I mean? It is exact the same melody, just with different lyrics. The first one, De vieni alla finestra. And the second one, Discendi, o gioia bella. Exact the same melody. What is Mozart trying to tell us with this? That Don Giovanni knows full well what weapons of seduction work, and since they work, he's got no reason to change them. Don Giovanni knows just what he's doing, but what techniques do our nightclub Don Juans use? Do they work as well as his? Mi técnica para ligar consiste en ser distinto a lo que yo creo que las chicas encuentran en un sitio como este. Me hago pasar pues por un poco tonto y mira, y al final ya pues acaba, le caes en gracia. Tienes que ser tú mismo y si pillas, entonces, perfecto. I'll go and talk to her if I have something good to say, something relevant. Because I won't just go and say, hey, you have nice jeans or you have nice hair. That's just irrelevant, you know? The concept of being a Don Juan is something we've assimilated so completely that when you say to a man you are a Don Juan, he feels flattered. Same thing if we say you are such a Casanova. The Venetian Giacomo Casanova was another Don Giovanni, but the real one, meaning he actually did exist. The legend says that the catalog area in which we learn the total number of women seduced by Don Giovanni was written, remember, 2065, was written by Casanova himself, based on his personal experience. Interestingly, Casanova was a friend of Lorenzo da Ponte, the writer of Don Giovanni's libretto. He was also a great Don Giovanni. He was such a Don Giovanni that he was kicked out of Venice for his libertine's way. In his memoirs, da Ponte explained how, when he was writing the libretto of Don Giovanni and lacked inspiration, he used to ring a little bell, and then, as if by magic, a girl appeared in his room, ready to act as his muse. Vamos un poco al kit de la cuestión, que es este comportamiento del macho de la especie. ¿Don Juan hace esto para satisfacer su deseo sexual o va más allá del sexo o es el tema solo del coleccionismo? Yo pienso que hay una parte biológica, que es un comportamiento de estar por encima de los demás machos del grupo, un comportamiento social, que es realmente que tú quieres destacar porque tienes este tipo de estrategia, y por supuesto un comportamiento ya psicológico, que puede ser un comportamiento perverso o no. ¿Y la mujer tiene siempre un rol pasivo en este juego de la seducción? No, yo pienso que la mujer tiene un rol muy activo. Además, su propia inteligencia social y su propia psicología propicia que esto sea posible o no. En este proceso, obviamente, siempre manda a la mujer. In Don Giovanni, three very different women appear.
The first is Don Nanna, the woman who falls into Don Giovanni's clutches as soon as the curtain rises. Don Giovanni tries to seduce her, even rape her, but her father, Il Commendatore, comes to her defense and Don Giovanni kills him. She vows revenge. The second woman in the opera is Donna Elvira, a woman from Burgos. Don Giovanni takes her hand in order to make use of the marriage. So, what happens next? Well, he leaves her, she's mortified, but she refuses to let him get away. Qualche bella calva acqua abbandonata. Poverina, poverina. Cerchiam di consolare il suo tormento, si ne consolò 1800. Oh, chi mi dice voi, quel Bernardo me, che per mio scorno me, che vivan guardi te, And the third and the last one is Zerlina, a peasant girl that Don Giovanni tries to seduce with promises of a noble life in the famous duet La Ci darem la mano, one of the most beautiful duets in the opera. vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice versarei, ma può burlarmi ancor me, può burlarmi ancor. ¿Cómo podemos explicar, Audal, que estas tres mujeres que son tan distintas, las tres estén tan fascinadas por Don Juan? Bueno, que sean muy distintas, eso tenemos que verlo. Pertenecen a clases sociales distintas y puede que tengan una educación distinta, pero obviamente son mujeres, con lo cual la relación de las mujeres con los hombres, pues independientemente de la clase social, es una relación sexual. Porque que todo esto pase a finales del siglo XVIII, que es cuando está escrita la ópera, Sí. ¿tiene que ver en este tipo de comportamiento? Por supuesto, y supongo que tiene que ver mucho con el tipo de comportamiento de los ilustrados. Porque independientemente de que fueran muy ilustrados, esta cuestión tampoco la tenían solucionada. Que es la cuestión sexual. Efectivamente. Pero la cuestión sexual es la que mueve el mundo. El sexo obviamente mueve una gran parte del mundo y sobre todo sin sexo no existiríamos los humanos. Esto va a cambiar con la biotecnología y con todo. ¿Qué quieres decir que cambiará con la tecnología? Puede cambiar que no haga falta pues, que exista contacto sexual entre una mujer y un hombre para reproducirse. Pero ¿qué me estás diciendo, hombre? Entonces será todo muy aburrido. Será muy aburrido. Entonces ya no habrá Don Juanes. Bueno, no podemos solo ligar el sexo a la reproducción. No hacemos siempre sexo para reproducirnos. Lo hacemos por placer, lo hacemos por comunicarnos, lo hacemos muchas veces para fardar de que somos capaces de hacerlo, para seducir, etcétera, etcétera. El sexo es multifactorial. Y ahora dime la verdad, tú que has estudiado tanto y que conoces al primer Don Juan Homo sapiens que existió, ¿qué es lo que le tengo que decir a una mujer
para convertirme en un Don Juan? ¿Qué es lo que le tengo que decir y cuándo se lo tengo que decir? Yo pienso que es muy importante porque la mujer, repito, tiene una inteligencia social y psicológica potente. Es decir, por supuesto que es muy bella y que es muy inteligente, que normalmente suele ser así. Y decírselo cuando ella quiera que se le diga, que se le diga, claro. Bueno, esto es imposible, por eso yo nunca seré un Don Juan. Pero, ¿podríamos decir también que de algún modo la mujer se está como adonjuanizando? Yo creo que la mujer ya ha tenido en muchos casos estos roles, pero antes el rol de la mujer estaba muy ligado a la reproducción. Esto cambió, sobre todo también cambió con la tecnología moderna, con los inhibidores, con todo, con lo cual ya la mujer ha podido disponer de una relación sexual, una relación social respecto al sexo, muy distinta a la que estamos hablando nosotros en el siglo XVIII. Pero Don Juan, en el fondo, es también un poco un crápula, ¿no? ¿No tiene algo que ver esto también con la seducción? ¿Las mujeres no prefieren que los hombres sean un poco más malos? Yo creo que para pasar un rato o para hacer una noche divertida es probable, pero en realidad las mujeres, como procuran por la progenie, por sus genes, suelen buscar a un macho, a un varón que aseguren que tendrá cariño y compartirá este cariño para sus hijos y con ella. Let's see if the attraction to ladies' man is a cliché or actual fact. We've chosen the two male leads from one of the most famous stories on film, Gone with the Wind. On the one hand, we've got dear Leslie Howard, and on the other, the irresistible Clark Gable. And this question. Si tuviera que pasar una noche con uno de estos dos caballeros, elegiría a Clark Gable. Para mí es más atractivo, es como misterioso. Por supuesto me iría con Clark Gable, por la apariencia de chico malo. In terms of one night, I would prefer a bad guy rather than a sweet guy. Wenn ich eine Nacht ausgehen würde, dann würde ich mich für Clark Gable entscheiden. I would choose the bad one, of course. Pues escogería a Leslie Howard, porque a mí me parece que Clark Gable es más guapo, pero tiene algo en la mirada que no me gusta nada. I would choose Clark Gable, because Clark Gable has a really good moustache, but he'd give you a really good ride in his car. Escogería a Clark Gable por su mirada, porque tiene una mirada como de perrito. Como que quiere su chuche, ahí te mira, y bueno, eso me parece simpatico. Sceglierei Clark Gable, che sai che è l'uomo di una notte, di passione. Si tuviera delante mío una noche loca, me iría a la cama con... Bueno, con los dos. Clark Gable. Clark Gable. Clark Gable. And we have a winner. It may be a long time since Gone with the Wind hit theaters, but it looks like when it comes to crushes, women's tastes haven't changed much. They are still like a Scarlett O'Hara's. We're back at the nightclub, and with good reason. If a place like this existed 200 years ago, I bet Mozart would have lived it up. He was definitely a musician ahead of his time, a modern musician. And I want to check if he still is today. I'm gonna let myself have a little fun with Don Giovanni. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola Ramón. Encantado de conocerte. Igualmente. Cuando tú vas a pinchar a un sitio, ¿cómo pinchas? ¿Pinchas la música que tú quieres? ¿Pinchas la música que la gente espera que pinches? ¿Cómo lo haces esto? Siempre empiezas con la música que te gusta a ti pinchar, pero a veces la música que a ti te gusta no conecta con la gente que está en la sala y tienes que pasar al plan B, ir a la maleta y buscar
un tema que no tenga nada que ver para animar a la gente. O sea, que te adecuas un poquitín a lo que está esperando la gente. Pues esto tiene un poco que ver con Mozart, ya verás. Yo te pediría, por favor, que escucharas esta aria, que es la primera aria del tenor del Don Giovanni. Esta es la aria que Mozart escribió para el tenor en el estreno de Praga. Es decir, Mozart era un poco como un DJ. Lo que él hacía era llegar donde tenía que estrenar la ópera, miraba los cantantes que tenía y escribía la música de acuerdo con los cantantes que tenía. O sea, no escribía la música que él quería, sino probaba el tenor, en este caso el tenor que tenía que hacer el papel de Don Ottavio, vio que era muy bueno y le escribió un aria muy complicada, que como ves es un aria donde requiere mucho fiato, donde requiere mucha coloratura. Es un aria extremadamente difícil. Es seguramente una de las arias más difíciles para tenor que escribió Mozart, ¿no? Pues ahora vamos a la segunda aria. Mozart escribió esta aria cuando el Don Giovanni se estrenó en Viena. Es decir, primero se había estrenado en Praga y para el tenor había escrito el aria que hemos escuchado antes, y cuando llegó a Viena, el tenor de Viena le dijo, oye, yo no puedo cantar esa aria, es demasiado difícil para mí. Y entonces lo que hizo Mozart, dijo, no te preocupes. Y le hizo esta aria que se llama el aria fácil, pero en realidad es una aria también muy difícil. Lo que te quería proponer es, ¿crees que puedes versionar una de estas dos arias? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cualquiera de las dos, la que más te guste, la que más se adapte a tu estilo, y después la escuchamos, y lo que tenemos que conseguir de algún modo es que todo el mundo aquí en la sala baile la música de Mozart interpretada por ti. Sí, sí, reto aceptado. Reto aceptado, perfecto. For me, Don Giovanni ranks in the top 5 greatest operas of all time, and that's because of moments like this. Let me tell you about it. Right off the bat, in the first scene, Don Giovanni mortally injures Don Nana's father, and while the commendatory is agonizing, it comes a trio of deep voices. This is very difficult because Mozart composes a sensational trio for 3 basses with the same voices and the same tessitura. But this trio has an added element. Check this out. This is the binary rhythm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. You see, and this is the tertiary one. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. They are not easy to combine, believe me. If you try it at home, you'll see that it is not easy at all to combine it. Look, 1, 2, 3. Complicated, right? Yes, it is complicated, but Mozart manages to fit both rhythms together, and the end result is amazing. Okay, first, let's listen to the tertiary rhythm of the orchestra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. You've got it, and now, Don Giovanni enters with his binary rhythm. Here. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. And together they create this absolutely lovely atmosphere. We are at the star of the opera. Don Giovanni just plunged his sword into Il Commendatore, who says his dying words. From my heaven chest, I see my soul depart, and as Il Commendatore is dying, listen to what the orchestra does. It is Il Commendatore's soul rising to heaven.
Do you all remember the scene from the movie Amadeus when Mozart is playing with billiard balls as he composes? This image always conjures up something else for me. Mozart was a unique composer, different from all others. No one, not then and not now, composes music like he did. For example, Mozart didn't need to sit at the piano to find the exact notes. He could compose anywhere, like at this billiard table, and at breakneck speed. To give you an idea, he composed the overture to Don Giovanni the night before the premiere, and the musicians played it without even getting to rehearse. Mozart had a gift, only he was able of composing with such ease, if someone were dictating the notes from him to write down. And the most surprising about his scores is that there is not a single correction on them. And why is that? Because before writing his music, Mozart heard it all in his head, exactly the same way that good billiard players see the play before executing it. Let's try it out. Dani, ¿es verdad esto que digo? Bueno, sí. Yo sé que tú no lo vas a decir, pero cuando tú ganaste tu primer campeonato, en un periódico salió una noticia que decía... ¿Qué decía? Si es casualidad de lo que estamos hablando, pero sí que salía el Mozart del billar, pusieron. Dani Sánchez, el Mozart del billar. Demasiado atrevido, pero bueno. Oye, pues oye, tú lo tienes que saber, tú eres campeón de España, campeón de Europa y campeón del mundo, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es un trabajo de visualización. Tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir, buscar la solución más fácil y prepararnos una jugada para la siguiente que sea lo más sencilla posible. ¿Y esto es un don que tú tienes como campeón del mundo? Es decir, soy tan bueno que tengo este don. La mayoría de jugadores de billar lo trabajamos antes. Yo lo he trabajado con, he estado con psicólogos deportivos, que hoy en día está muy de moda. ¿Con psicólogos deportivos? Sí, sí. Te enseñan un poco a visualizar, a sentir, a imaginarte que tú estás jugando a billar sin un billar. ¿Cómo es esto exactamente? Imaginarte en tu cabeza la situación de estar jugando, estar incluso hasta compitiendo, de intentar sentir los nervios de la competición, intentar sentir el calor de la mesa, el paño, el tacto del paño, del taco. Tienes que trabajarlo mucho para la hora que llegas a un billar, la jugada se ve mucho más rápida. No jugando solo, sino creando, ¿no? Creando, esto es muy bonito. Como si estuvieras prácticamente, déjame que lo diga así, componiendo una ópera casi. Bueno, no tanto como eso, pero sí. Vamos a intentarlo, a ver esto que hacemos. Dani, ¿dónde pongo la bola? Pues por aquí mismo. ¿Por aquí? Sí. ¿Aquí está bien? Sí. Explícanos qué vamos a hacer. Voy a tirar con la blanca sobre la amarilla. Sí. Y en esta ocasión vamos a hacer 5 bandas. 5 bandas. 1, 2, 3, toda la vuelta al billar, 4, 5, a ir a tocar la roja. Ok, ¿vamos a intentarlo? Vamos. ¡Oh! Me parece increíble. ¿Yo podría probarlo? Sí. Bueno, una muchísimo más fácil que esta, ¿eh? Vale. Venga, vamos a intentarlo. Pero una fácil de verdad, ¿eh? Que yo no tengo la menor idea. Perfecto. Estas dos aquí. Ahora es el momento de hacer como Mozart y visualizar qué es lo que quiero hacer para llegar hasta aquí. ¿Qué va? Estoy lejísimos. No me quites el dedo, no me quites el dedo, no me quites el dedo. Here we see the lavish party that Don Giovanni throws at his palace with the sole purpose of expanding his catalogue of conquests. And listen to what he sings now. Listen. Viva la libertad! Long live freedom! So this is the way of understanding freedom, by getting with scores of women, but also by doing wherever he feels like at any given time, and in full splendor at that, because Don Giovanni is a nobleman, and to him, money is no object.
An example of the high life he's living is that Don Giovanni hires some musicians to play in the background during his dinner. With your permission, I would like to try something similar. On every table in this restaurant, there is a small jukebox like this one, so you can listen to the greatest hits over dinner. For example, I will listen to Roy Orbison, Only the Lonely, or Wild Horses by the Rolling Stones, or, wow, Blueberry Hill by Louis Armstrong. So you can have dinner listening to different songs, just like in the opera, because Mozart, who was very clever, uses the dinner scene and the musicians playing in order to create his very own playlist. He wanted to pay tribute to the biggest hits in opera at that time, and that Mozart incorporated in his Don Giovanni. There are 3 of them. At number 3 and holding strong, Una Cosa Rara by Vicente Martini Soler, better known as Martini lo Spagnolo or the Valencian Mozart. Keep in mind that back then everyone knew this opera. It would be like playing something by, by Rihanna today. At number 2 and killing it in Europe for 4 years running ever since its premiere in Italy, the fantastic opera Fra I due litiganti il terzo gode from Giuseppe Sarti, one of Mozart's main men. And undisputed at number 1, Non più andrai from Le Nozze di Figaro, a song that the characters gracefully refrain from mentioning as it plays because it's a piece by Wolfgang Amadeus Mozart himself. Hola, Joan. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Has versionado el tema? Sí. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? El mío tesoro. ¿Y el mío tesoro? ¿Por qué el mío tesoro? Tenía más ritmo que el otro y me ha sido más fácil. ¿Te ha sido más fácil? ¿Lo escuchamos? Venga, cuando quieras. A ver si conseguimos que la gente baile. A ver si podemos bailar. Venga, vamos allá. Our protagonist today is a man of many faces, and we have gotten to know them all. The Don Giovanni who seduces as if he were in the hunt, the Don Giovanni who lives in the lap of luxury, and the self-centered Don Giovanni capable of murder if it means he gets to add a new lady, a new woman to his catalog. But I think we're missing a very important, a fundamental element for understanding Don Giovanni the myth to his figure to be complete, and it is Don Giovanni was also a man who went always against the rule. He was, we could say, a great agitator of the social order. If we go over some of the great historical figures who have dedicated their lives to changing the world, we get names like Nelson Mandela and his fight against apartheid. There's also Gandhi, who won his country's independence through passive resistance. Some of these people paid for the defense of their ideals with their lives, like the mythic Che Guevara or Martin Luther King Jr. They all changed the established order for a good cause. There are other characters who were also great agitators of social order, although it should be known in a very, very different way.
That's the case of Willem Boney, better known as Billy the Kid, a kind of teenage bandit. Or the most famous gunslinger in history, Jesse James and his gang of train robbers. And who could forget the Glasgow train robbery in the 60s? Ronnie Biggs won the title of Thief of the Century. And we can't leave the most famous pair of robbers in history off the list, Bonnie and Clyde. Well, of these agitators of the social order, in which side do you think Don Giovanni would be? On the side of the great men willing to sacrifice themselves for an ideal? Or on the side of the individuals who defy the law and because of that, they come off as nice guys? Who does Don Giovanni remind us of most, Mandela or Billy the Kid? Well, the answer seems to be obvious, Billy the Kid. Just like Billy the Kid, Don Giovanni comes off as a nice guy. But this isn't the reason why Don Giovanni became mythic either. Nope, Mozart reveals to us what made him a universal myth at the end of the opera. With the coming of dawn, today's opera reaches its end. In the last scene, Mozart reveals to us the crux of the matter. Remember, I told you at the beginning of the show about a character, a dark character that appeared always with this note, D, and with this tonality, D minor. Well, this character is Death, and in Don Giovanni, Death takes on the appearance of the Commendatore, of the statue of the Commendatore, the statue of a man killed by Don Giovanni. By the end of the opera, the statue comes to dine at his home. It represents fate, the death that has come for him to trap him forever. And death, in D minor, is getting closer and closer to Don Giovanni. Listen. Don Giovanni, a cenar teco, invitasti, e son But before taking him, and now pay close attention, because the essence of it all is here. The essence of this fascinating character, the essence of the myth of Don Giovanni. The statue offers him one last chance to save his soul. Pentiti cangia vita, pentiti repent. Il Commendatore offers to let him repent for his sins. He lays on the pressure, tries to force him to surrender. But what does Don Giovanni do? Listen, Don Giovanni says... No. Again and again, no. Don Giovanni does not yield. Now he shouts. Don Giovanni challenges death because he doesn't care what price he has to pay. An ordinary man would have repented without hesitation, but Don Giovanni has lived free his entire life, and he refuses to obey an order, even if this order comes from the highest power, the only one that could save his soul.
Don Giovanni challenges God to remain true to himself, even though the price he has to pay is hell. Here we see how the demons of hell surround Don Giovanni. His torture has begun. Un fuoco pien d'horror, a fire filled with horrors. That is how Mozart describes hell from the mouth of Don Giovanni. But what does this hell sound like to the composer? Listen to the opera. It sounds terrible, powerful, thundering, and above the music we hear Don Giovanni. Listen, he's not longer singing, now he's almost screaming. What else can you do when hell is dragging you down? And one final bit of genius. What note does Mozart use to end this masterful opera? Exactly. D minor. This is the real Don Giovanni, the seducer, the playboy, the agitator of the social order. But more than this, this is the man who defies all, even the power of God, in order to stick to his convictions. If Don Giovanni had repented at the last second, he would have condemned his soul to something much worse than hell. He would have stopped being himself. He would have lost his identity, and that would be the same as never having lived. It would mean no longer being Don Giovanni. It would mean no longer being a myth.